Okay, namaste everyone. Uh, Welcome back to our English class. Okay, we didn't have the English sessions for a week, but we are going to continue again starting today. Last time, say, I mean, like class ma ek हफ्ते अनुभव थियो तर आज कि चाहिँ हामीले जवाब दिनु सक्दैन सो फेसबुकको भिडियो चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनको लागि हो तर कमेन्ट्स इफ यु वान्ट टु डिस्कस विथ अस देन प्लिज जोइन आवर क्लास ओके ओके सो हिजो चाहिँ हामीले एउटा स्याम्पल क्वेसन पेपर रेडी गर्नुभएको थियो अब तपाईँको रिडिङ अब कुनै 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 सेन्टेन्सेसको आन्सर चाहिँ तपाईँले 10 सेकेन्ड्समा पनि दिनु सकिन्छ कुनै क्वेसन्स तपाईँलाई अलिक कन्फ्युजन छ भने 1 मिनट लाग्न सकिन्छ तर युजुअली ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरी यु सुड बी एबल टु डु इन 15-16 मिनट्स एन्ड 10-15 मिनट्स फर रिडिङ त्यसपछि यु हेभ 4 राइटिङ असाइनमेन्ट्स अब इन्क्लुडिङ ट्रान्सलेसन पनि राइटिङमा किन ट्रान्सलेट गरेर तपाईँले लेख्नुपर्छ होइन सो राइटिङमा एसे ट्रान्सलेसन रिपोर्ट लेटर त्यसको लागि तपाईँ 1 घन्टा त्यस्तो राख्नुहोस् ल कुनै पनि राइटिङ गर्नु अगाडि प्लिज अलि 1-2 मिनट प्लानिङ गर्नुहोस् प्लानिङ नगरेको तपाईँले राइटिङ स्टार्ट गर्नुभयो भने देयर क्यान बी यु विल स्लो डाउन कि तपाईँले प्लान गर्यो भने छिटो छिटो लेख्न सकिन्छ विदाउट प्लानिङ तपाईँले राइटिङ स्टार्ट गर्यो भने तपाईँले राइटिङ गर्ने बेलामा बिच बिचमा रोकेर विचार गर्नुपर्छ हो हो अब के लेख्ने अब के लेखौँ सो instead of that for writing assignments like essay translation report or letter first plan spend 1 or 2 minutes in planning every topic that you are given then start writing तपाईँले प्लान गर्नुभयो भने राइटिङ सजिलो हुन्छ okay otherwise it will be difficult okay so yesterday we had shared this in detail for some sections अब reading grammar त हामीले आज नै क्लासमा गरौँला अर्को सेक्सनको चाहिँ I'll just give you a few minutes to plan to think what to write and then I will show you a sample answer okay so let us start with the reading passage okay this is the reading passage are you reading I'm going to keep this on the screen okay I'll give you at least 10 minutes to read नाउ अब एभ्री डे तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्छ तपाईँको रिडिङ स्पिड चाहिँ एकदम फास्ट हुनुपर्छ किन हाम्रो रिडिङ स्पिड फास्ट भयो भने हामीले एकचोटि मात्रै होइन दुईचोटि तिनचोटि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ होइन सो इफ योर रिडिङ स्पिड हेज टु बी सो गुड that you can read more than once. If you read more than once, then it will be easier for you to find the answers. तपाईँको रिडिङ नै स्लो छ भने तपाईँले एउटा एउटा वर्ड पढ्नुलाई धेरै टाइम लाग्छ तपाईँले 10-15 मिनट्समा पछि रिडिङ गर्नु सक्नुहुन्न ओके सो एन्ड वेन युर रिडिङ ट्राई टु रिड फ्यु वर्ड्स टुगेदर अब जस्तो don't read I'm just going to read aloud to show you how not to read okay in English we call this sub vocalization भनेको हामीले पढ्दाखेरि अलि आफ्नो दिमागमा हामीले ठुलो स्वरमा एउटा 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 सिंगल वर्ड्स पढ्छौं okay if you read one word at a time loudly then it will take you longer to connect the words and understand the meaning okay that is why it is important to read a few words together at once okay so for example don't read road accidents in Nepal road accidents are a serious and growing problem in Nepal, claiming thousands of lives and injuring many people every year. त्यस्तो पढ्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुलाई नै गाह्रो हुन्छ टाइम लाग्छ बिकज हाम्रो दिमागले पनि सबै वर्ड्स जोडेर त्यसको मिनिङ बुझ्नुलाई टाइम लाग्छ ओके सो यु शुड बेसिकली बी रिडिङ pretty try to read few words together okay so for example when you're reading you should read road accidents are a serious and growing problem in Nepal, claiming thousands of lives and injuring many people uh, every year. This country's
Hilly and mountainous terrain combined with poorly constructed and maintained roads makes transportation very risky. Okay, so you have to read a few words at a time. Then it will be faster and easier for you to understand the meaning. Okay, don't pause. तपाईँले गलत ठाउँमा pause गर्नुभयो पनि बुझ्नुलाई गाह्रो हुन्छ. So you have to pause. कमा र फुल स्टपमा मात्रै pause गर्ने. Okay, पढ्ने बेलामा पनि किन हामीले गलत ठाउँमा pause गर्यो भने हाम्रो understanding नै गलत हुन सक्छ. Okay. Okay, so now I'm going to give you 10 minutes. Read this. Look at the questions. Now there are two skills. पहिला त हाम्रो reading skill चाहिन्छ र स्क्यानिङ. अब स्क्यानिङ भनेको तपाईँले कहिले कम्प्युटर हेर्नु भएको छ, कम्प्युटरले पेपर कसरी स्क्यान गर्नुहुन्छ. अब यो पेपर छ भने कम्प्युटरको क्यामेरा यस्तो टप टु बटम लेफ्ट टु राइट यस्तो घुम्नुहुन्छ के. सो तपाईँको आँखा पनि त्यसै घुम्नुपर्छ. ओके, एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड द वर्ड द्याट यु निड. अब फर एक्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट क्वेसन. What are some geographical factors that risk? I'm going to give you some tips, okay? And then I'll give you 10 minutes. So don't worry, okay? I'm not disturbing your reading, but first listen to me. Listen how to read and how to find the answers. Then it will be very easy for you. Reading ma, please remember, तपाईले reading को every word न बुझे पनि हामीले answer चाहिँ पाउन सकिन्छ. Okay? So don't worry कि मलाई यो word को meaning आउँदैन, त्यो word को meaning आउँदैन. त्यस्तो नभए पनि तपाईको English इन्टरमिडिएट लेभलको भए पनि एडभान्स नभए पनि तपाईँले आन्सर चाहिँ पाउन सकिन्छ. ओके, सो द्याट हेज टु बी आवर फोकस. रिमेम्बर आवर फोकस इज टु गेट द राइट आन्सर, नट अलवेज टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री सिंगल वर्ड इन क्वेश्चन्स लाइक दिस. ओके, so first question is, what are some geographical factors that that increase the risk of road accidents in Nepal? Okay, so if that is the question, what are the key words in this question? The key words in this question are geographical factors, increase risk, road accidents. Okay, पूरै paragraph त नेपालको बारेमा हो हैन. So Nepal is not necessarily our key word. Okay, so now scanning भनेको हाम्रो आँखा चाहिँ यो टेक्स्टमा यस्तो यस्तो टप टु बटम लेफ्ट टु राइट यस्तो घुमेर geographical factor कहाँ लेखेको छ त्यो you have to your geographical factor भनेको के हो. अब mountain, river, valley, okay, geographical features, natures, okay, and risk. So you have to try and find words in the paragraph that are similar to geographical factors increasing the risk. Okay, so scanning भनेको हामीले चाहिने वर्ड चाहिँ हामीले आँखा यस्तो 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 घुमाएर त्यो वर्ड एकदम छिटो पाउनु पर्छ. अब त्यो वर्ड प्याराग्राफमा पाएपछि त्यसको वरिपरि पढ्नुस् र आन्सर पाउँछ. Okay, so try to do that for every single question. But if your reading speed is good, you should read very quickly. Skimming is another skill. We'll discuss all this in detail also when we do after grammar, when we do reading. Okay, but in general, for today's practice, I'm just giving you quick tips. One is you should understand what the paragraph is about. Nagendra, I can't give you the mic, so please type your query. Nagendra, please chat मा राख्नुस् तपाईको के क्वेरी छ भनेर. Okay, so reading ma तपाईले you need two skills generally, skimming and scanning. Skimming भनेको एउटा यो paragraph कसको बारेमा हो त्यो आइडिया हामीले बुझ्नु पर्छ. Scanning भनेको चाहिने वर्ड छिटो छिटो पाउनु पर्छ. त्यो चाहिने वर्ड पायो भने त्यसको वरिपरि पढेर हामीले आन्सर पाउनु पर्छ. यो क्वेशन्स को आन्सरहरु तपाईले फुल सेन्टेन्समा लेख्नु पर्छ. If the question is what are some geographical factors that increase, you cannot only write the names of the geographical factors, you have to write a complete sentence. Full sentence, subject, verb, object. Okay, okay. I'll give you 10 minutes. Please do this now. If anybody has any questions, please share it in the chat. Mr. Nagendra Das, I cannot give you the mic, so please tapai chat ma rakhnu afno question. And others, please read. Everybody, please read. I'll give you 10 minutes to read and write 5 answers. And in the next slide, I will show you the answer. Okay. Nagendra Das, you're raising your hand, but like I said, म तपाईले microphone को permission चाहिँ दिनु सक्दैन. Please आफ्नो question chat मा राख्नुस्.
वीरेन्द्र उपाध्याय प्लिज च्याटमा तपाईँको मेसेज राख्नुहोस्। मैले अहिले पनि अर्को पार्टिसिपेन्टले स्टुडेन्टले भनेको आई क्यानट गिभ यु एक्सेस टु माइक्रोफोन, सो प्लिज च्याट। तपाईँको क्वेसन च्याटमा राख्नुहोस्। आज चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै हो। हामीले फेरि पहिला ग्रामरको सबै टपिक सकेपछि वी विल बी डुइङ अल द राइटिङ टपिक्स इन डिटेल, सो डोन्ट वरी। म च्याट हेरिरहेको छु। तपाईँको केही क्वेसन छ भने प्लिज च्याटमा राख्नुहोस्। आन्सर्स प्लिज राइट कम्प्लिट सेन्टेन्सेस, फुल सेन्टेन्सेस। Yes, Manoj, do you have a question or you just want to say if you're finished? च्याटमा तपाईँको मेसेज को होस्ट र होस्टले आउँछ भनेको मलाई अथवा पढाइ सेवाले। ओके, सो प्लिज if you're finished, just check your grammar as well. Okay, I'll give you a couple of more minutes. 5 minutes above, I'll give you another 3 minutes and then I'll move to the answers. Okay.
Oh, actually, तपाईँले हिजो गरेको हो? Was this sent to you already group मा? Can somebody tell me? Can somebody tell me यो हिजो तपाईँले यो क्वेशन्स अलरेडी पहिला नै पाउनु भएको छ कि आज मात्रै इज दिस द फर्स्ट टाइम युआर रिडिङ दिस कि तपाईँले ग्रुपमा पठाउनु भएको थियो यो अलरेडी? Does anybody, can anybody tell me? Okay, so somebody is telling me you have received. Okay, so हिजो तपाईँले ग्रुपमा यो क्वेशन पाउनु भएको छ है र आज सो यु हेभ okay, can I move to the next slide? Can I discuss the answers? तपाईँले यो पीडीएफ अलरेडी पाउनु भएको थियो ग्रुपमा यस्तो I have been told. So can I just move to the next slide to the answers? Okay. Okay. So आन्सर्समा चाहिँ तपाईँको मेन पोइन्ट्स कभर हुनुपर्छ ओके यो एक्ज्याक्ट आन्सर्स यस्तै हुनुपर्छ त्यस्तो छैन बट यो किन सबैको आफ्नो आफ्नो मैले 10 तरिकाले लेख्न सकिन्छ what are some geographical factors that risk that increase the risk of road accidents in Nepal? Okay, so you can write this make travel dangerous or you can say instead of make travel dangerous you can also say that increase the risk of road accidents in say for example सबै पोइन्ट्स कभर हुनुपर्छ तर एउटा points and have grammar has traffic okay know what is the problem though connection को केही problem हुन सक्छ तर I'm not sure what the problem is. Can people hear me clearly? Basically what I was saying is कि तपाईले आन्सर एउटा तरिकाले यस्तै सेन्टेन्स लेख्नुपर्छ त्यस्तो छैन तपाईले आन्सर लेख्ने बेलामा there are many ways to write the same answer as long as the points are covered that is more important okay the and incorrect grammar okay can you all hear me now because I'm not sure मैले त केही चेन्ज गरेको छैन यता साउन्ड को लागि so I think connection को केही connection weak हुन सक्छ but can you all hear me? Okay, second one, why are public vehicles considered dangerous in relation to road accidents? So you can also say public vehicles are considered dangerous in relation to road accidents because they are often overloaded and poorly maintained with worn out tires and faulty brakes, making them risky. Okay, that is also fine. If you're English, if you're not very confident, always remember question just to show this
accidents in Nepal are improving road safety by teaching people safe driving, the importance of seat belts and avoiding distractions. Okay. So there are different ways to write the answer. Okay. Okay. Can I move to the next slide? Does anybody have any questions on this? Can I move to the next part? Okay. Connection problems है मैम हजुरको साउन्ड क्लियर छैन बट आई एम नट श्योर व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हियर बिकॉज मेरो त साउन्ड फुल नै छ आई डोन्ट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर okay, I'm just going to move slide to the grammar. Everybody checked these answers. म चाहिँ अब grammar को questions पहिला गरौँला त्यसपछि we look at the writing ones. Okay, so I'm going to the move to the grammar slide and I will just call the office to find out sound को केही problem छ कि. Okay. Okay, so after reading, ideally, I'm just going to quickly move to this slide. ओके यो स्लाइडमा एउटा टाइपिङ एरर थियो दे आर अ न्यूज पेपर चाहिँ नहुनु पर्ने हो दे पब्लिश अ न्यूज पेपर हुनुपर्ने थियो सो क्यान यू जस्ट डु दिस द 10 questions I'll give you around 5 minutes just quickly do this 5 minutes okay यो चाहिँ she works hard हुनुपर्छ D मा okay not WRDS WRKS okay she works hard किन यो कहिलेकाहीँ टाइपिङ एरर हुन सक्छ सो यो चाहिँ टाइपिङ एरर हो she works hard